Guthoga ni ugeka atia riu we kinjira biu na wika maundu maria mothe ugwika no riu twaririkanio ni muthe ucio wa uzito guthoga no tugeka atia riu wakimenya ni ugathonga wibange wega ikara wikite atia tondu guthoga no ugeka atia hau atire shortcut guthoga thengio ni undu wa rwimbo rwega nitukugoca Ngai muno ni tondu wa uhoro ucio tugu ndimwerie twina andu Royal Media Services tondu kuu nikuo Bwana Muturi arutaga twina area MP witu wa guku Githunguri Honorable Gathoni Wamuchomba twina atongoria angi me guku mokire ni tondu wa uhoro ucio kiumbe iri undu wa uhoro ucio kiumbe mokire nigetha muigire kana mateithie Muturi kugira baba wao uhoro no ni mukunyenda muno munyenda muno tondu ithuĩ for now Anglicans tikanitha ciothe ithuĩ Anglicans ihinda tutiaragia mathiko-ini ndobatu ni tugutambura ni mokire koguo mweshimiwa na gitio oya ndoya ni yaku umoere guoko guo ni njui program ciaku ni tight na heshimiwa cio giothe muoere andu aya Ngai guoko tondu riu uguo niguo ithuĩ turaikara hinda riri uria bururi uhana turenda kuruta wira uria turehire na wira uria turehire na wakugira baba witu uhoro no you are our brothers you are our sisters you are our moms muri atongoria itu na no nginya tuikaranie wega na inyuĩ na koguo mweshimiwa ikandwa ya Ngai uguo microphone dineana tondu riu ni uguita mutu wakwa na waita mutu wakwa ni maitia wanene muno no tutirathi uguo please mweshimiwa please na gitio giothe please muhunjia na gitio giothe ni ngutiite muno na kanitha no tongoria itiuma naguo na no uhitirie muno tore wahitiria ungigeria kungiria heane condolences family no ya Muturi wa Muiru tondu Muturi wa Muiru is not only a broadcaster, he is my brother. Aria me guku kuma Royal Media Services, with all due respect, ni muwi ndari boss ya Muturi wa Muiru, ni muwi no uhitirie muno muhunjia no uhitirie muno mashaka ya maku mweshimiwa no wega krodo kama mucemanio waku uguo tiguo tungieka no tondu wa choose that way yana mashaka ya maku mweshimiwa na njira nguhi muno na ndakana asante sana mutikihuria muhunjia karuhito ni ahonoka guku ni Githunguri na ni mujumbe wa Githunguri na guthurwo na kura na guku muri gwitagwo ikino na riri ni riko rirugagira ciana 30,000 irio o muthenya courtesy of the leadership of this area. Ndoka guku ndinyihitie muno ndita mujumbe wa itura riri gucakaya na andu akwa aikino arata a family no ya Moses Muiru makiria muno the small house of Muturi wa Muiru tondu ni my small brother. I have worked with Muturi kuma mwaka wa 2003 riria twanjiriirie Inoro de boss ya Muturi nini ndatrainire Muturi gutangatha Wangari Benjamin we guku we muira. And so when Muturi is going through thick and thin, as the elder sister, I must be here. It's very unfortunate that the politics of the day is taking even the sober issues. Taishi tugatuikaga ithuĩ twĩtatongoria tũtingĩhokerwo kamero tondu nĩ kũhũrithania tũrahũrithania andũ na kũ-incite andũ. And it is very unfortunate. Mutungatĩri ndĩ mũtumia wa mũndũ na ndĩ wa kanitha na nĩ njũĩ kũrĩa hũraga siasa na kũrĩa itahũraga siasa. This is a somber event and I'm here because I mean it. I have come to bring my condolences. And therefore kũgiria njarie mũtungatĩri is also not very fair. Yes, it's not very fair. And leaders are known by their actions and their impact. And some of us tunajijua. Ndiramenya ũrangiria njarie mũtungatĩri tondu nĩ ũĩ
nĩ njugaga nĩ one term na no one term na ngũthiĩ na mbere kuga nĩ one term tondũ mũndũ ndangĩũraga ciana citũ acirutage nyũmba akoraga tugacoka tukerwo maisha iendelee kama kawaida. Ona we mũtungatĩri wĩ mũciari na nĩ ũrĩ mwana na ndũngĩenda mwana waku oragwo ta ũcio ũroragirwo kana nĩ mũnjaruo kana nĩ mũikamba nĩ mũkenya nĩguo andũ akwa kana tiguo. Yes, na ithuĩ campaign ĩrĩa tũreka ya kuga nĩ one term tũtireka twĩna guoya, tũreka tondũ ciĩko iria irekwo bũrũri ũyũ nĩ ikũgiria ciana ici citũ rika rĩrĩ rĩa mũturi magakinyia mĩaka ĩrĩa baba ahurũka nayo mĩaka ĩyo mĩingĩ. So we must defend the constitution of this country and defend the human rights of this country. Kwa hivyo nakuja kusema pole sana, mũturi wĩyũmĩrĩrie, nĩ ũrahetwo maituko maingĩ mũno na baba wanyu, mwĩna family yanyu nene, yai na hinya, mwĩyũmĩrĩriei na rũgendo rũrũ tũgũthiĩ na inyuĩ tondũ na inyuĩ mwana tũnyitirĩra. Nĩ ngatho nĩ kũnjĩtĩkĩria njarie na nĩ ngatho nĩ kũnjĩtĩkĩria na no ndĩrathiĩ na mbere na gwĩka campaign ya kuga nĩ one term, one term, one term. Asante sana. Thank you. No wega gũkũrana atĩ o ndeto nĩ harĩa ciĩkaga atĩa ciaragĩrio. We are in the church service na koguo ithuĩ biacara itũ maũndũ macio mothe ũrari mheshimiwa, we know and we understand. No o ndeto nĩ harĩa ciĩkaga atĩa ciaragĩrio. Ĩno nĩ igongona rĩa kanitha-inĩ, nĩ igongona rĩa kanitha-inĩ, rĩmwe tũtiendaga maũndũ macio nĩ ũndũ wa itũmi citiganĩte. No thengio macaka maku nĩ makinyu kũrĩ andũ aikinu ona kũrĩ family mũthuri na andũ anyu nĩ mwaigua macaka ma mheshimiwa na tũgũkĩgoca Ngai. Thank you nĩ ũndũ wa leaders acio angĩ ĩkai guoko ũguo atongoria arĩa angĩ mwĩ gũkũ rũgamai andũ mamwe no makĩmũĩ mamwĩke ũguo nĩgetha makĩigue atĩ nĩ mũkire. Acio nĩ atongoria aitũ ona haha harĩ ona atongoria angĩ kĩai andũ acio mamuone wega ndirĩ atĩ na kĩ no kameme nĩko gatarathiĩ mũno nĩ ũndũ wa ndeto icio mũraigua tondũ no irehe maũndũ matarĩ mega twathikĩte baba na nĩ mahĩtia manene no tũkĩre mũno gwĩka baba tondũ mũrehire ndeto ingĩ citarĩ njega, but we recognize your presence na tũgũkĩgoca Ngai mũno mũno mũno. Andũ a Royal Media Services, all of you mwĩ gũkũ mũndũ gũtwa Jeff Kuria ũka nĩgetha we introduce a team ya andũ acio briefly nĩgetha tũthiĩte ũguo na andũ aiga briefly please kwa mũndũ kũrĩa ndarĩ mĩtaratara yake ya wĩra rĩu mũtĩe mĩtaratara yakwa kwa ihinda rĩrĩ tondũ niĩ ndĩroiga ihinda rĩrĩ rĩu ndoka program inĩ weke na nyumu kanjiga ũguo mũigaga andũ to wega atiri introduce the team. One, two. Kaka nikararia. Aya. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Aya mũndũ wothe ũrutaga wĩra kwa Royal Media ũkai na ihenya. And we have set up enterprises. This doesn't have to be a serious enterprise of a multinational. It can be a very simple thing like selling chicken in the village, but you are actually changing those village setup. And allow me to say this with a lot of pain, that most contractors that we are getting, that we are chasing jobs with, are not engineers. And we have our DG here will tell you, where are we? Where is the gap? We have a lot of business people running our industry as we are chasing jobs. What happened to us? And I want these things to be addressed by IEK as well. We need to have a proper topic, an engagement of financial and enterprising as a subject. Well, how comes we are having a list of contractors on one project on PBC like this performance-based contracting? How many are graduates? You find somebody that finished those other schools in marketing and something else. This is the one who is a contractor, gets a job, 100 million, employs you and gives you 20,000. This guy is not an engineer at all, not solving anything. They will be running these industries in this country, and then us, we are remaining saying, there are no jobs, and we'll go to the street and say, we are Gen Zs, we don't have jobs. How many companies can come from here? How many enterprises can we form? Can we just start learning kidogo kidogo so that we are able to inform ourselves, to get ourselves into running small enterprises, supplies enterprises,
procurement enterprises that can supply some of these organizations. Kenya Urban Roads alone has a lot of supply chain. There's so much, from stationery to clothes to shoes to what. The list is endless. But the only thing that we are looking at either is, are they building a house or are they doing a road? There's quite a lot. In Kenya, quite a lot. In other organizations, it's quite a lot. Let us not leave the industry to non-technical people. Let us take our space as students and as engineers, many of us graduating, going out of there. Come, let us have a conversation. Let us join the industry and soak in everything. Attitude matters. Let us get proper attitude. It's much more important than you passing and getting a first class in this institution. When you guys come outside there, we see there's some sense of lack of proper attitude towards work. If you are given a filing to do, will you file it? Will you come to work early? Will you work late? What attitude are you giving towards work? These are very, very important. Even though you can have a lot of papers and you've passed, but you're very wrong in attitude and you have all these kind of papers, there's nowhere you're going. Let us be willing to learn and not to be perfect. You are not behind. Life is not a race. Focus on growth, not perfection. Let's rebuild ourselves and be who we are. I have to appreciate our team and from NAS International. We are still very young, but we are growing. But what I like is to see this logo in every engineering event. And I promised myself, even though we have many private sector engineering, I know they are big brothers. We have GOK, we have Kenha, we have... But I always say that whether it is IEK, we always still a space there. It could be a small one, but we can push in NAS there. Because that's what we need to do. When we form these enterprises, private firms, I would want to see also some of those consulting firms forming part of this. And it always pains me a lot as IEK. How many private firms do we have in the country? How many support such organizations and such activities? Let us all rise up and do our part, and may God bless you. May God bless all of us. Thank you so much. And allow me to introduce a team from NAS. You can rise up. Thank you so much. Thank you so much, Bonasio. Before you leave, allow me, please stay on stage. DJ, thank you. Where's Vera? Where's Bosby? John Mark? Bonasio, allow us to wish you a happy 43rd birthday. Thank you for always being with the Engineering Students Association, and here's a presentation. Please, may I ask that you use the center of the stage? Please use the center of the stage. Center of the stage. Bonasio, please. A round of applause. Bonasio. MD, please take the center of the stage. This is a celebration of this great man from the team at NAS, and as well the students of the Faculty of Engineering. Thank you so much, Bonasio, for the support you have rendered this faculty and this Students Association for the last 2 years. You have been with us full time. You have supported us, you have funded us, you have given us wisdom. God bless you. Happy 40th birthday. A round of applause for the CEO as he leaves the stage. I think it is only fair that thank you so much for this far. A round of applause for that team as they take their seats. The time being exactly 9:45, we are honored to be joined in our midst by the Member of Parliament for Kiharu constituency. And may I also spill the beans, our fellow comrade. We have, as a student of economics, I've bumped into you, Pale Ganthi Winge. I can
verify for fact that he studies for his masters. You know, there are others when you walibandikwa to, ama wengine wataka kubandikwa, but I can verify that he does. And I think as well we have witnessed it by the submissions he makes as a leader on the national platform, as a member of the National Assembly, and as well as a representative of this great generation of ours. Allow me therefore, ladies and gentlemen, to invite on stage for the keynote address, the Honorable Ndidi Samson Nyoro, who is a Kenyan politician, an entrepreneur, and currently serving his second term as a Member of Parliament for Kiharu constituency. The Honorable Ndidi Nyoro is a graduate of Kenyatta University, but soon to be, now you'll wear one of these, soon to be, a graduate here at the University of Nairobi. He was also a student leader at the same faculty. He is an economist by training. He has been rated among the best performing members of parliament in Kenya and is the immediate former chair of Budget and Appropriations Committee at the National Assembly. Honorable Ndidi Nyoro was awarded by the President during the 59th Jamhuri Day celebrations with the honor of the Chief of the Burning Spear, the CBS, for his exemplary development in record at Kiharu constituency. I want to know that part of development because if you may remember, 4 years ago, a team of me and a guy you know, Kevin Mwangi, visited Kiharu, and Honorable here was opening a polytechnic for the community. But what I found more interesting was the fact that he engaged the community on that project. I want to applaud the work you've done for the people of Kiharu. But as I invite you to render your keynote address to this audience here, I wish to provoke you to be as honest and to be as brutal as you can be. A round of applause for Honorable Ndidi Nyoro. Thank you very much. The Director General of the Kenya Urban Roads Authority, Engineer Kenoti, the other invited guests, comrades and especially engineers, good evening. Comrades, power. Comrades, power. Naona mkikuja kukula, you don't say the power that should be said when your president is around. First of all, I want to apologize for coming late. I was actually ready much earlier, by 6 p.m. But unfortunately, I got caught up by issues that were very urgent, and I had to take care of them. A meeting that I had to attend, and I really want to apologize for coming in late. Secondly, I was told by Debbie that there'll be a kind of a fireside chat, and therefore I'll not tire you with a lot of this monologue or this speech. I'll just highlight a few things. Maybe we can continue later on that other session, which I had been briefed about. But I want to say that I'm very, very happy to come here in this dinner, and especially in a meeting with comrades of a university that I'm already also a student. I am taking 2 master's degrees. One in the University of Nairobi, that is MA in economics, but I'm also taking another one, Masters of Economics in Public Policy in KU. I have actually been attending physical classes in KU, and in the UN there was a blend. Initially we were attending online classes, but lately also we attended some classes that were physical. And therefore I was attending, and it has been very exciting also, not just to learn, but also to socialize with fellow comrades. I just want to highlight in 1 minute, because I'm a member of parliament for Kiharu, and the things that were said here are true. I just want to confirm that since I got the opportunity to serve in 2017, those who know Kiharu is a rural constituency, actually the largest rural constituency in the region I come from,
We have around 112 public primary schools and over 60 day schools. We have put a lot of weight in education insofar as NGCDF is concerned. And in that respect, we do both the physical or the hardware and the soft. The soft is where we give bursaries and make sure that comrades and other learners are in school. But also the hard part is infrastructure. Of all our public primary schools, all of them look like what we call academies. Those of us who come from shacks, I can see by the look of your faces, there are those who are brought up in Nairobi, but there are many of us who are brought up in rural areas. From here I can tell, I can even pinpoint. So those of us brought up in rural areas, when the good schools are called academies. So most of our schools, or actually all of them, look like such. All our learners go to classrooms that are tiled in a rural constituency. And it's all the classrooms, not just a few of them for photographs, all of them. We also have a program we run called Kiharu Masomo Bora, which takes care of learners in day secondary schools. And we take care of over 10,000 learners, out of which the fees in Kiharu, in our day secondary schools, learners only pay 1,000 every term. The rest we have done some math, we contribute through NGCDF, and we have made it possible for learners across the country to come and learn in Kiharu with only school fees of 1,000 only per term. They eat in school, and we provide other learning materials in those day schools, because beyond making education in terms of accessible, we are also deepening knowledge by facilitating textbooks, building laboratories, building libraries, and that is an ongoing process even now that we are doing. Now, I want to go to what brought me here. And I am sure you knew I am not an engineer. My background is economics. And it's actually for that reason, because I don't want to say what engineer would put forth, because I can't compete with him in that arena. Mine is economics. I don't know which is superior, but let me leave it there. I wanted to say, but I think you already know which one between maybe economics and engineering. But the reason you invited me is on the economic side. And I want to paint just a picture, because Debbie came. Uthonga ni ugeka atia riu we kinjira biu na wika maundu maria mothe ugwika no riu twaririkanio ni muthe ucio wa uzito uthonga no tugeka atia riu akimenya ni ugathonga wibange wega ikara wikite atia tondu guthonga no ugeka atia hau atire shortcut guthonga thengio ni undu wa rwimbo rwega nitukugoca Ngai muno ni tondu wa uhoro ucio tugu ndimwerie twina andu Royal Media Services tondu kuu nikuo Bwana Muturi arutaga. Twina area MP witu wa guku Githunguri Honorable Gathoni Wamuchomba. Twina atongoria angi me guku mokire ni tondu wa uhoro ucio kiumbe iri undu wa uhoro ucio kiumbe mokire nigetha muigire kana mateithie Muturi kugira baba wao uhoro no ni mukunyenda muno munyenda muno tondu ithuĩ for now Anglicans tikanitha ciothe ithuĩ Anglicans ihinda tutiaragia mathiko-inĩ ndubatu nĩ tũgũtambũra nĩ mokire koguo mheshimiwa na gĩtĩo oya andũ aya nĩ aku ũmoere guoko ũguo nĩ njũĩ program ciaku nĩ tight na heshimiwa acio angĩ othe muoere andũ aya Ngai guoko tondu rĩu ũguo nĩguo ithuĩ tũraikara ihinda rĩrĩ ũrĩa bũrũri ũhana turenda kũruta wĩra ũrĩa tũrehire na wĩra ũrĩa tũrehire na wakugira baba witũ ũhoro no you are our brothers, you are our sisters, you are our moms, mũrĩ atongoria aitũ na no nginya tũikaranie wega na inyuĩ na koguo mheshimiwa ikandwa ya Ngai ũguo microphone ndineana tondu rĩu nĩ ũgũita mũtu wakwa na waita mũtu wakwa nĩ mahĩtia manene mũno no tũtirathiĩ ũguo please mheshimiwa please na gĩtĩo gĩothe
na gĩtĩo gĩothe please. Mũhunjia Na gĩtĩo gĩothe. nĩ ngũtĩĩte mũno na kanitha no tongoria itiuma naguo na no ũhĩtĩrie mũno Tũrĩa wahĩtĩria. ũngĩgeria kũngiria heane condolences family ĩno ya Mũturi wa Mũirũ, tondũ Mũturi wa Mũirũ is not only a broadcaster, he is my brother. Arĩa me gũkũ kuma Royal Media Services, with all due respect, nĩ mũĩ ndarĩ boss ya Mũturi wa Mũirũ, nĩ mũĩ no ũhĩtĩrie mũno mũhunjia, no ũhĩtĩrie Na mũno macakaya maku mheshimiwa, no wega korwo ndoka mũcemanio waku ũguo tiguo tũngĩeka, no nĩ wa choose that way. Heana macakaya maku mheshimiwa na njĩra nguhĩ mũno. Na asante sana mũtikĩhũrie mũhunjia karuhĩtwo nĩ ahonoka. Gũkũ nĩ Gĩthũngũri na nĩ niĩ mũjumbe wa Gĩthũngũri na gũthurwo na kura, na gũkũ mũrĩ gwĩtagwo Ikino, na rĩrĩ nĩ riko rĩrugagĩra ciana 30,000 irio o mũthenya, courtesy of the leadership of this area. Ndoka gũkũ ndĩnyihĩtie mũno ndĩ ta mũjumbe wa itũra rĩrĩ gũcakaya na andũ akwa a Ikino, arata a family ĩno ya Moses Mũirũ, makĩria mũno the small house of Mũturi wa Mũirũ, tondũ nĩ my small brother. I have worked with Mũturi kuma mwaka wa 2003 rĩrĩa twanjĩrĩirie Inoro ndĩ boss ya Mũturi. Nĩ niĩ ndatrainire Mũturi gũtangatha. Wangari Benjamin wĩ gũkũ wĩ mũira. And so when Mũturi is going through thick and thin, as the elder sister, I must be here. It's very unfortunate that the politics of the day is taking even the sober issues. Taishi. Tugatuĩkaga ithuĩ twĩ ta atongoria tũtingĩhokerwo kamero tondũ nĩ kũhũrithania tũrahũrithania andũ na kũ-incite andũ. And it is very unfortunate. Mũtungatĩri ndĩ mũtumia wa mũndũ na ndĩ wa kanitha. Na nĩ njũĩ kũrĩa hũraga siasa na kũrĩa itahũraga siasa. This is a somber event. And I'm here because I mean it. I have come to bring my condolences. And therefore, kũngiria njarie mũtungatĩri is also not very fair. Yes, it's not very fair. And leaders are known by their actions and their impact. And some of us tunajijua. Nĩndĩramenya ũrangiria njarie mũtungatĩri tondũ nĩ ũĩ nĩ njugaga nĩ one term na no one term na ngũthiĩ na mbere kuga nĩ one term. Tondũ mũndũ ndangĩũraga ciana citũ acirutage nyũmba akoraga tugacoka tukerwo maisha iendelee kama kawaida. Ona wĩ mũtungatĩri wĩ mũciari na nĩ ũrĩ mwana. Na ndũngĩenda mwana waku oragwo ta ũcio ũroragirwo. Kana nĩ Mũjaruo, kana nĩ Mũikamba, nĩ Mũkenya. Nĩguo andũ akwa kana tiguo? Yes. Na ithuĩ campaign ĩrĩa tũreka ya kuga nĩ one term, tũtireka twĩna guoya. Tũreka tondũ ciĩko iria irekwo bũrũri ũyũ nĩ ikũgiria ciana ici citũ rika rĩrĩ rĩa Mũturi magakinyia mĩaka ĩrĩa baba ahurũka nayo mĩaka ĩyo mĩingĩ. So we must defend the constitution of this country and defend the human rights of this country. Kwa hivyo nakuja kusema pole sana. Mũturi wĩyũmĩrĩrie, nĩ ũrahetwo matukũ maingĩ mũno na baba wanyu, mwĩna family yanyu nene, yai na hinya, mwĩyũmĩrĩriei na rũgendo rũrũ tũgũthiĩ na inyuĩ tondũ na inyuĩ mwana tũnyitirĩra. Nĩ ngatho nĩ kũnjĩtĩkĩria njarie na nĩ ngatho nĩ kũnjĩtĩkĩria na no ndĩrathiĩ na mbere na gwĩka campaign ya kuga nĩ one term, one term, one term. Asante sana. Thank you. No wega gũkũrana atĩ o ndeto nĩ harĩa ciĩkaga atĩa ciaragĩrio. We are in the church service na koguo ithuĩ biacara itũ maũndũ macio mothe ũrari mheshimiwa, we know and we understand. No o ndeto nĩ harĩa ciĩkaga atĩa ciaragĩrio. Ĩno nĩ igongona rĩa kanitha-inĩ, nĩ igongona rĩa kanitha-inĩ, rĩmwe tũtiendaga maũndũ macio nĩ ũndũ wa itũmi citiganĩte. No thengio macaka maku nĩ makinyu kũrĩ andũ Ikinu ona kũrĩ family Mũturi na andũ anyu nĩ mwaigua macaka ma mheshimiwa na tũgũkĩgoca Ngai. Thank you nĩ ũndũ wa leaders acio angĩ
ekai guko uguo atongoria arĩa angĩ mwĩ gũkũ rũgamai andũ mamwe no makĩmũĩ mamwĩke ũguo nĩgetha makĩigue atĩ nĩ mũkire acio nĩ atongoria aitũ ona haha harĩ na atongoria angĩ kĩai andũ acio mamuone wega ndirĩ atĩ na kĩ no kameme nĩko gatarathiĩ mũno nĩ ũndũ wa ndeto icio mũraigua tondũ no irehe maũndũ matarĩ mega tũthikĩte baba na nĩ mahĩtia manene mũno tũkĩremwo nĩ gũthika baba tondũ mũrehire ndeto ingĩ citarĩ njega but we recognize your presence na tũgũkĩgwaca Ngai mũno 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 andũ a Royal Media Services all of you mwĩ gũkũ mũndũ ũgũtwo Jeff Kuria ũka nĩgetha we introduce a team ya andũ acio briefly nĩgetha tuthiĩte ũguo na andũ aiga briefly please kwa mũndũ kũrĩa ndarĩ mĩtaratara yake ya wĩra rĩu mũtĩe mĩtaratara yakwa kwa ihinda rĩrĩ tondũ niĩ ndĩroiga ihinda rĩrĩ niĩ ndoka program-inĩ wengĩ na inyuĩ mũkanjiga ũguo mũigaga andũ to wega atire introduce the team. One, two. Kaka nikararia. Aya. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Aya, mũndũ wothe ũrutaga wĩra kwa Royal Media ũkai na ihenya.